consider green cluster size as the susceptibility. The equivalent counterpart of susceptibility in population is mean cluster size. Equivalent counterpart of magnetization is population probability, capital P. Can you recall how did I define P? It is a probability that you pick a site at random. What is the probability that it belongs to infinite clusters? And that goes like P minus PC to the power beta, where beta is equal to 1. আজকে আমরা স্কেলিং প্রপার্টি of population on basic lattice. Still we have to know what is NSP in brackets. In one dimension we know it, we solved it. And in one dimension it is simply 1 minus p whole square p to the power s. But that is not the case in mathematics. Why? In one dimension or in two dimension, lattice of size 2 or 3 can be in a different ways. For example, if you have a square lattice, if you do site calculation for convenience, a cluster of size 1, that is 1 unit weight. 2, it can be 2 A site occupied, A site occupied. This is 1 vertical, or it could be horizontal. Thus, cluster of size 3, it could be 1, 2, 3, or 1, 2, 3, or 1, 2, 3. 4 can be even more different ways. 5, 6, as you increase the number, complexity will come into the picture. There are so many different ways. It is called animal. Animal. That is animal. Same cluster size can have different number of perimeter. Meaning, eta hoy cluster of size 3. Right? Perimeter size কত? Perimeter কাকে? H হবে। The boundary. অর্থাৎ number of nearest neighbor empty sites. একটা ক্লাস্টারে যতগুলো empty site, কেমন site? Nearest neighbor. For example, এটা একটা nearest neighbor, which is empty. এটা একটা nearest neighbor, which is empty. এটা একটা, এটা একটা, এটা একটা, এই যদি empty থাকে, তাহলে এটা একটা cluster. কয়টা হলো? 1, 2, 3, 4,
perimeter size perimeter is আমরা t তাহলে t হলো 8 in this case আমরা যদি এখন ক্লাস্টারকে এইটা ডিফাইন করি এরকম একটা ক্লাস্টার তাহলে এবার perimeter size কত তাহলে দেখো 1 2 3 4 5 6 7 is তাহলে perimeter size 7 এরকম তুমি যদি 45 ক্লাস্টার সাইজ ধরো x equal to 45 কম্পিউটারে লাস্ট টাইম কম্পিউটারে বের করা হয়েছে ওইটার নাম্বার astronomically high 10 to the power 25 order at a many number of ways 45 cluster নানান ভাবে অ্যারেঞ্জ হতে পারে yeah so it's a daunting task to find almost impossible but we are lucky for mathematics it is possible the mathematics কি হয় দেখো এই 1 2 3 cluster of size 1 একভাবে t equal to কত এটা উপর তাহলে এটা এটা t equal to 3 ইউনিক ওয়ে একভাবে সম্ভব there is no other way size 2 t equal to কত দেখো এটা হলো ক্লাস্টার সাইজ 2 4 t equal to 4 সাইজ 3 এই দেখো এটা একটা তাহলে 1 2 3 4 5 কিন্তু এখানে লেডিস অ্যানিমেল নাই এখানে যেরকম ভার্টিক্যালি তিনটা হতে পারে হরিজন্টালি তিনটা হতে পারে আবার দুইটাই ভার্টিক্যাল আর দুইটা হরিজন্টাল এভাবে হতে পারে হ্যাঁ তো চারটা যখন হয় তখন আরো বেশি ভাবে হতে পারে তো we are lucky in the case of mathematics we don't have animal it is simpler in fact one of the simplest one of the simplest it is next one simpler তাহলে we can write t equal to s plus 2 t s in general NSP for any dimensionalities equal to sum over t এই যে কত নাম্বার অফ পেরিমিটার হতে পারে সেই সংখ্যাটা হলো GST you can regard it as a degeneracy number analogous not the same how many for a given cluster how many different t values এই যে দেখলা ক্লাস্টার সাইজ 3 হলে পরে কত ভাবে পেরিমিটার সাইজ একবার 7 8 হতে পারে তাহলে সেই নাম্বারটা লিখতে তাহলে পেরিমিটার সাইজ যদি t হয় মানে কি এই সাইডগুলো এমটি তার মানে
1 minus p to the power t সংখ্যক empty হতে হবে to make a cluster of size S having a perimeter size T. Do you agree? আর ক্লাস্টার সাইজ যেহেতু S হতে হবে সেহেতু S সংখ্যক ক্লাস্টার সাইট কি হতে হবে? Occupied হতে হবে, and each of them occupied with probability P, so P to the power S. And since he said T equal to S plus 2 and unique, so there is no sum. So basically it is G S plus 2 1 minus P to the power S plus 2 P to the power S is my S. So this is for all, like this, generalized case. And this is for facilities. Clear? Now, NSP যদি এটা হয় তাহলে NSPC special case for all three, which is this. For a particular occupation probability PC, all that I have to do is equal to GS S plus 2 1 minus PC to the power S plus 2 PC to the power S. I have in mind to play a trick here. That's why I have introduced this. I have chosen P to be equal to PC, and I can find an expression for that. This one remain unchanged. This is the same as for that because animal by সংখ্যাটা একই, এটা দিলে আরেকটা দিলে। Only thing that we have to change is the value of P's. By replace by PC, I get the NSPC. Is it clear? Why did I do that? I have done that because if I divide this by that, then I can get rid of this. This is bothering me. I don't like that. If I can play some trick to get rid of that, I will do that. So, তাহলে NSP divided by NSPC equal to 1 minus P divided by 1 minus PC to the power square 1 minus P times P divided by 1 minus PC times PC to the power S. কি জন্য ছিল? means for a time to go back, for a square lattice, if you consider lattice size of say S equal to 3, how many ways you can choose S equal to 3? You can choose S equal to 3 occupied, occupied, occupied. Right? The cluster of size 3.
and what is the size of perimeter? 1 2 এইভাবে গেছিলাম 8 যদি এইভাবে হয় cluster size perimeter size different now it is 7 cluster size 4 এটা এইভাবে হতে পারে 1 2 3 একটা এখানে অথবা 1 2 3 4 অথবা 1 2 3 4 অথবা 1 2 3 4 নানান ভাবে হতে পারে in each case it may happen the perimeter size are different যদি হয় তাহলে বিভিন্ন টি যেন কতগুলো আছে সেই সংখ্যাটা লিখে GS S তো ফিক্সড GS T8 এত সংখ্যা কয়টা আছে GS T7 or GS T8 মান যদি হয় 20 30 এই যে মান তার জন্য যতগুলো আছে সেই সেটা বুঝি এর জন্য এই কোএফিশিয়েন্টটা 1 হওয়ার কথা না ওয়ান ডাইমেনশন ওয়ান মানে ব্যাটারিসিটি লেটিসের জন্য তো 1 হওয়ার কথা না না ওটা এই কোএফিশিয়েন্টটা ওয়ান হবে কেন কারণ এই একটা হতে পারে ওরিয়েন্টেশন তো ভিন্ন হ্যাঁ এইভাবে হইতে পারে এইভাবে হইতে পারে হ্যাঁ তোমার ওই S+2 যতগুলো আছে মানে এক্স্যাক্টলি ইউ ডোন্ট নিড টু নো বেসিক্যালি যেটাই হোক না কেন আমার তো বেসিক্যালি আমি যখন এটাকে ডিভাইড করতে যাই I don't have any business with that anymore. GS S+1 S+2 এখন এটা যদি 10 হয় মানে এদিকে গিয়ে এদিকে না এটা একটা ক্লাস্টার এটা তো একটা ওরিয়েন্টেশন ওখানে যে কিন্তু ওরিয়েন্টেশন তুমি ভার্টিক্যালি নাও হরিজন্টালি নিতে পারো এটা আরেকটা পেরিমিটার সাইজ সমান হলেও এটা কোন বার জিএস এর মধ্যে না পারো এভাবে হইতে পারে হ্যাঁ তাহলে হরিজন্টাল আর ভার্টিক্যাল ডিফারেন্ট তো এই জন্য এই জিএসটি একই পেরিমিটার সাইজের জন্য কয়েকটা হতে পারে কয়েক প্রকারে হতে পারে এখানেও তাই বেথেলিটিসে একই ক্লাস্টার সাইজের জন্য আমার সংখ্যাটা অনেকভাবে হতে পারে সেই সংখ্যাটা কাউন্ট করার জন্য but in one dimension it is one স্যার তাহলে কোএফিশিয়েন্টগুলোর এক্সাক্ট মান কত এটা আমাদের এখানে এই ক্ষেত্রে না সবসময় পারপাসটার উপর ডিপেন্ড করে আমার বর্তমান পারপাস জিএসটি মানে আই উইল গো টু গিভ ইট এন অ্যাবাউট জিএস এটা আমার দরকার নেই এখন soon you will realize that this thing plays extremely well fine তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি 1 minus p by 1 minus pc to the power 2 e to the power log of this তাহলে s log of 1 minus p times p 1 minus pc times this is called doing something as if I have not done anything. This is just a surgery, the same thing, different way of identity, different way of writing. Ever, I can define 1 minus p times p, 1 minus pc times pc equal to fp, a function. This is the constant which is equal to half. তাহলে this is যদি half হয় the 1 minus half কত হলো half times half 1/4 equal to
1/4 p minus p square. তার মানে sorry 4 times তো 1/4 নিচে 1/4 তাহলে উপরে চলে গেলে 4 times following me. Yes, sir. আমি এখন FP কে টেলর সিরিজ এক্সপ্যান্ড করব about PC. So if you do F P equal to F PC plus P minus PC. If we do the Taylor series expansion, rectify F P equal to F P C plus P minus PC del d F by d P at P equal to PC plus P minus PC half d square F d P square at P equal to PC. I'm going to that, which is approximately. Because our business is near PC. If we are near PC, P minus PC is very small, so already P minus PC whole square term there it is very small, next to cube even smaller, so it is negligibly small. Do not commit much crime by ignoring the higher order terms. তাহলে df by dp কিভাবে পাবো? তাহলে AFP কে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে df by dt equal to কত 4 minus 8p 4 minus 8p yeah কোথায় at p equal to pc ceremony কোথায় at p equal to pc মানে p সমান pc বসাবো মানে হাফ তাহলে হাফ বসালে কত হয় 4 8 by 2 makes 4 minus 4 is 0 so this term doesn't survive. So if I differentiate again d square f by dt square equal to p minus 8. Yes? তার মানে এখানে p নাই তো p equal to pc বসানো কিছু নাই so this term is just minus কত হয় minus 8 তার মানে 4 তার মানে f p equal to minus 4 p minus pc whole square. It's not f of PC. না এখন p So, উপরে ও আচ্ছা আরেকটা বাকি আছে f of pc হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর
Sure. তাহলে f of PC টা আমার তো হইলো f of PC good point PC তার মানে 4p মানে half minus 4 times PC square মানে 1/4 হ্যাঁ তাহলে 4 cancel So 1 হবে। equal to 1 তাহলে 1 minus good that you told me, otherwise I would run into trouble soon. I would realize that I have done something wrong somewhere. But I was caught. Good that I was caught. Sooner I get caught, better it is. Otherwise, complexity increases. তাহলে FP equal to FP মানে এটা হ্যাঁ আসলে log FP তাহলে log FP মানে হলো log 1 minus 4p minus PC whole square log 1 minus x সমান কত minus x তাহলে এটা সমান হবে minus 4p minus pc whole square এটাকে ডিফাইন করব log fp সমান ডিফাইন করব আমরা log fp সমান ডিফাইন করব এটাকে আমরা লিখব এভাবে 1 minus p 1 minus pc whole square e to the power minus s তো আছে বাকি এই টার্মটাকে আমরা ডিফাইন করব as a minus 1 by s theta তাকে ডিফাইন করব এইটাকে যে things in the circle that you see is defined as minus 1 by s theta so that I can write nsp equal to 1 minus p 1 minus pc whole square e to the power minus s by s theta. তাহলে এটা করতে গেলে s মানে হলো log fp equal to minus 1 by s theta. That's how I define. So this minus and that minus will cancel. So s theta is equal to 1 by 4 p minus pc minus 2. আমরা জানি in general already p minus pc is small, the square is very small. It is so small, one term is enough. Because there is a square term here. Square term থাকলে I should have taken two terms. বুঝতে পারছো? হ্যাঁ? Do you know, এবং if we are close to PC, it is very small, then square even smaller. So it is so small, one term is enough. It is crude, but it works. Trust me. আমরা জানি in general s theta মানে কি characteristic size largest PC তে giant cluster তৈরি হয়ে যায় তার স্কেলিংটা কিভাবে হয় in general all the physicists and mathematicians they agree that s theta should be p minus pc to the power minus 1 by sigma a critical exponent to define kara so if we map this and that we find sigma equal to half for vectorities if we put sigma equal to half then we get p minus pc to the power minus 2 which is there
So for battle lattice, sigma equal to half. This is true in one dimension, in battle lattice, in two-dimensional square lattice, triangular lattice, honeycomb lattice, all kind of lattice that you can think of, or even you can graph, you can do the calculation. S data should always have this form. So formটা এটা থাকবে, but different lattices এই sigma মান may change. In my case, battle lattice sigma equal to half. So if I ask you to solve calculation on battle lattice, find the value of sigma. This is how you find the value of sigma. Stop there. Find this. Map this with that. Get the value. Very clear? We are going to use that soon. Do you remember how did we define mean cluster size? You don't. Mean cluster size is defined as equal to sum over S, SWS. Same definition as we used in one dimension. And WS কিভাবে define করছি? WS equal to SNS divided by sum over SNS. If we plug that here, meaning S equal to sum over S, আবার এখান থেকে একটা S, তাহলে কত হলো? S square and S divided by sum over S. And what is SNS? Sum over S, NS. Can you remember? Of cluster size, say n1, cluster of size 1 divided by n plus cluster of size 2 কয়টি জয়টা আছে divided by n. তাহলে এগুলো যদি যোগ করি আর n কে n1 যতগুলো আছে তার সাইজ কত? Size 1 times 1 cluster size 2 times average cluster size. Average cluster size. না এটা হলো আমি বলবো, আমি দেখতেছি। এই ক্লাস্টার সাইজ 1 আছে কয়টা? 1 আছে মনে করো 5টা। এক একটা সাইজ 1 এরকম 5টা আছে। তাহলে 1 times 5 মানে হলো টোটাল কতগুলো occupied size? 2 মানে কয়টা? 2টা। হ্যাঁ, আর হলো এটা। তাহলে কত হলো টোটাল ক্লাস্টার সাইজ? এরকম যোগ করে তাহলে কি পাই? বেসিক্যালি আমাদেরকে প্রমাণও করছে কোয়ান্টাম ডাইমেনশন, মনে আছে? একটা আইডেন্টিটি ব্যবহার করে d by dp p times d by dp করে আমরা প্রমাণ করছি এটা সম্ভব। So basically this is also true for any dimension. It's generalized case. In one dimension আমরা প্রমাণ করতে পারি, অন্য ক্ষেত্রে মানে অ্যানালিটিক্যালি করতে পারি না, সিমুলেশন করে আমরা প্রমাণ logically প্রমাণ করতে পারি। তাহলে sum of S and S equal to P. Sum of S and S equal to P. বুঝতেছো নাকি? আর বাকি আছে S square NS. S square NS. তার মানে এটা equal to 1 by P
S S square N S এখন একটা বিউটিফুল গেম will play and I love it. আমরা জানি near PC তে S diverges কিভাবে P minus PC to the power minus gamma. In this case gamma equal to 1. That is it. তার মানে S ডাইভার্জ করে near PC ডাইভার্জ তাহলে কি করা যায় আমরা জানি আরেকটা গণিতবিদরা আমাদেরকে বলছে সাম ওভার s to the power alpha s diverges if alpha is greater than minus 1 and converges if alpha is less than minus 1. এই আলফার মান যদি minus 1 এর বড় হয় তাহলে এটা ডাইভার্জেন্স। এই আলফার মান যদি ছোট হয় ইট কনভার্জেন্স। তার মানে এই কোয়ান্টিটিটা যদি ডাইভার্জ করতে হয় এটার কারণে করবে না। এইটা নেয়ার পিসিতে মাস্ট বি s to the power minus something হবে যার মান -1 এর বড় হবে। There is only one possibility. It diverges. তাহলে আমরা কি দেখছি NSP by NSPC আমরা বের করছি কত পাইছি 1 minus P by 1 minus PC to the square e to the power minus S by S beta. তাহলে NSP near PC তে আমরা জানি এটা tends to infinity, তো 1 by infinity tends to 0, তাহলে এটা থাকবে না, তার মানে আর এটা তো একটা নাম্বার, তাহলে NSP is like এটা কই লিখে নিয়ে যাচ্ছি NSPC times a constant. তার মানে NSP near PC, I'm talking about near PC and our business is all about near PC. P equal to 0.001 or 0.1 কি হয় I don't care, all the things interesting thing happens near PC. Can I be interested also? We are always interested in that regime. ওই জায়গাটায় কি ঘটে তাহলে NSP equal to this. All so assumption I make now NSP C equal to S to the power minus tau. NSP at C critical point NSPC exhibit a power law with an exponent tau. It for the timing ad hoc assumption I'm making. And then I have to justify. If not, this S এরকম ভাবে ডাইভার্জ করবে না, এটাকে কোনো না কোনো ভাবে S to the power alpha আকারে আনতে হবে, থাকতে হবে। তারপর আমি নিউমেরিক্যাল সিমুলেশন করে দেখলাম
at PC তে আমি NSP যখন মেজার করি তখন log NSP at PC তে log of S I get a beautiful straight line with an exponent. Depending whether it is two dimension or better it is তার মান চেঞ্জ কিন্তু এই যে আমি একটা পাওয়ার লো পেলাম it immediately tells me কোথায় কখন at PC so it is justified. So far I have done in so many different lattices and graph network scale free network in all cases this is true. So it is not only just an ad hoc assumption, it has been proved over and over again by numerical simulation and consistent. So NSPC, one thing is that with the numerical simulation now for the first time, এইটা এবং এইটা will guide you. Hey, NSP must be a power law so that এটা will also a power law. আমি দেখুন power law বসাই দিলে কি হয় 1/p বলো s to the power 2 minus tau. As if 2 minus tau is my alpha. And I know এইটা diverge করে তার মানে কি 2 minus tau must be greater than minus 1. 2 minus tau মানে alpha must be greater than minus 1 কখন near PC because আমি জানি mean cluster size diverges in that fashion. The only way it can diverge if 2 minus tau satisfies this condition. Do you agree? Follow the logic. Simple logic. What I am advocating here is that আমি জানি bottom line হলো এই quantity as I go towards PC it diverges. It shoots up tends to infinity. তাহলে এখানে এমন আর কোনো কোয়ান্টিটি নাই যেগুলা ফিল্ড একটা নাম্বার PC বসাবো একটা নাম্বার সুতরাং এই জিনিসটার মধ্যে ওই আচরণ থাকতে হবে that one and only way it can divert that it must be a power law so that it matches with that will guide you to write this condition. বুঝতে পারছো তার মানে হলো আমরা 2টাকে এদিকে নিয়ে যাই tau minus tau is greater than minus 3. So what both are equal to tau 3 ঠিক আছে না তার মানে কি tau is less than 3 তাহলে একটা আপার বাউন্ড পেয়ে গেছে Mr. Tau cannot have a value higher than 3. Its value must be below 3. So ceiling is there. So if we are talking to constant for Every value of s এর জন্য কি tau একই value হবে? S তো দেখো এই ব্লক অফ ভেরিয়েবল একটা কনস্ট্যান্ট হবে সো এখানে মাপো it's the same. So for all this যদি স্যার লিনিয়ার না পেতাম তখন আমরা বলতে পারতাম হয়তো tau এর value the whole life would be impossible. Linear না পেলে
YXC linear. কি হ্যাঁ? log NS হবে না স্যার? Of course, yeah. No problem. Yes, otherwise it would not be a power. তাহলে আপার বাউন্ড কেস আমরা লোয়ার বাউন্ড পেতে পারি, কারণ NS এটা কনভার্জেস, SMS তো কনভার্জেস, কারণ এটা গোজ টুয়ার্ডস P। তাহলে এটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি, বুঝতেছো সবাই? মিন ক্লাসটা যদি ডেফিনেশনে বলতেছে এটা ডাইভার্জ করবে, that gives me upper bound. I want to find the lower bound, and for that I am considering what I know this relation, and it converges. It's a fact of constant value to যাচ্ছে, not diverging. And NS again same argument যদি বসায়, তাহলে s to the power minus t 1, sorry, s to the power 1 minus tau, s to the power 1 minus tau, and this one converges, মানে হলো এটা, তাহলে 1 minus tau মানে আমার আলফা কি হতে হবে? লেস দেন -1, according to this. Now I am applying this. Hey, I'm following. Simple logic. Trivially simple, if you can catch it. It's not difficult. তাহলে tau যদি এদিকে নিয়ে যাই, এটা এদিকে নিয়ে আসি, তাহলে 2 is less than tau. তাহলে tau is greater than 2. The 2 এর থেকে বড়, 3 এর থেকে ছোট, তার মানে tau এর মান 2 এবং 3 এর মাঝে কিছু একটা হবে। Otherwise, all this thing that I have done the surgery, যা কিছু পেলাম, everything goes wrong. Tau must be within 2 and 3. Cannot have any other values. So all that I have said, I am thankful to this and grateful to that relation. And I'm thankful to the mathematician who has done this. I'm just user, I don't know how to do that. But I use it. I trust it. And it gives me the right result. I mean, in fact, I find tau so far, in all the cases that I have done, value. Not even mathematics, for other cases. Beautiful. তাহলে আমরা এইটা পেলাম। কত পারবে? কতক্ষণ আছে আমার বাকি? 5 মিনিট। ওয়াও। এত আসতে গেলাম না। তাহলে আমরা কি পেলাম? দেখো, NSP by NSPC equal to 1 minus P, 1 minus PC square e to the power minus S by S theta. এটা আমার রিলেশন। তাহলে আমি NSP সমান কত হলো? NSP, it is just number. কিছু একটা হবে। S টা ইম্পর্টেন্ট, তাহলে ইকুয়াল টু এটা সমান কত?
power minus tau e to the power minus s by s. এই ইকুয়েশনটা ইম্পর্টেন্ট। আমরা s সমান তো আমরা জানি সাম ওভার s স্কয়ার সাম ওভার ns ঠিক আর nsp is this nsp is this তাহলে কি হলো s স্কয়ার s to the power minus tau তাহলে কি হবে s to the power 2 minus tau আর নিচে আছে 1 by ডেফিনিশনে আর একটা 1 by p আছে বুঝলি দেখছিলাম আছে না s equal to sum over s square ns p divided by sum over s ns আর এটার মানে হলো 100 তারপর 1 by p 1 minus p whole square 1 minus pc whole square এগুলো trivial things. What is important is s to the power minus tau. তাহলে এখানে যদি বসাই একটা বাকি একটাকে ওই ফ্যাক্টরটাকে আমরা c বলি sum over s to the power 2 minus tau e to the power minus s by s. এটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রালে কনভার্ট করি সাম বিকজ আমরা লার্জ এস এর যখন p is close to pc অলরেডি ক্লাস্টার সাইজ অনেক বড় বড় এক জায়ান্ট ক্লাস্টার আছে তো সেইখানে আমরা এই সামটাকে আমরা ইন্টিগ্রাল করব এইভাবে দেব x to the power 1 থেকে ইনফিনিটি s to the power 2 minus tau e to the power minus s by s zeta যদি আমরা s by s zeta equal to z বসাই তাহলে ds equal to s zeta dz হ্যাঁ when s equal to 1 in fact এটা বড় ক্লাস্টার জন্য এই যেখানে আমরা বড় বড় ক্লাস্টার এখানে আমরা ইচ্ছা করি 8 on it. The crime that you commit for this replacing 1 by 0 is negatively small, but it is an error. That error will not affect your final outcome anyway. So, only thing that it will simplify. যদি এটা apply করি তাহলে pi এখানে কি সামেশন কি ইন্টিগ্রেশন দেখা যাবে কারণ এটা তো স্ক্রিপ্ট 1 করে 1 delta s যদি বসাই delta s equal to 1 এটা তো স্যার টেন্স টু 0 করা সম্ভব কন্টিনিউয়াম লিমিট আমরা নিতেই পারি কন্টিনিউয়াম লিমিট নিতে পারি কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা কারণ বেসিক্যালি তুমি ওই ক্লাসটাগুলো এত বড় কম্পেয়ার টু দেম দে আর সো স্মল এবং মোটামুটি হ্যাঁ অফকোর্স ডিসক্রিট বাট ডিসক্রিট অ্যান্ড কন্টিনিউয়াম এগুলা ভেরি সাটল থিং ভেরি সাটল ওই নিটিগ্রিটির মধ্যে গেলে লাইফ ইজ বাট ইট ক্যান বি ডান নো প্রবলেম অ্যান্ড অল দ্য পিপল আর ডুইং I do it. তাহলে আমরা যদি এটাকে s by s যেটা করি তার মানে s by s theta বিশ্লেষণ কি 1 by s theta to the power 2 minus theta মানে হলো s theta to the power 2 minus tau ds by s theta plus 1 তাহলে এটা একটা gamma function it's just number basically this 3 minus tau তাহলে equal to s zeta 3
3 minus tau times একটা গামা ফাংশন কনস্ট্যান্ট নাম্বার। এখন তুমি এটা কিছু অন্য কিছু করতা, তুই আসলে তুমি একটা নাম্বার ইউজ, সো ওইটা উই ডোন্ট বদার, অল দ্যাট ইম্পর্টেন্ট। আর s যেটা ইকুয়াল টু কত, p minus pc to the power minus 1 by sigma। তাহলে s যেটা সমান লিখতেছি আমরা, তাহলে কি হলো p minus pc to the power minus 3 minus tau by sigma। আর আমরা জানি s goes like p minus pc to the power minus 1 for bathylities. You match this, somebody this is equal to 1. Then you know sigma also কত, একটু আগে বের করছি, half। The sigma মান যদি বসাই দাও আর এটা সমান যদি half হয়, you get the tau. Can you find the tau value? বলো কত? তার মানে 3 minus tau by sigma মানে হলো half, মানে হলো 2 equal to 1। তাহলে কত হলো 6 minus tau 2 tau equal to 1। তাহলে 2 tau equal to 5, tau equal to 5। Simulation করে exactly 5/2 পাওয়া যায়। That is the beauty of this. All that done, not only me, hundreds and thousands of people are working on this field. They have found that it is a tau মান is exactly 5/2, which is greater than 2, less than 3. Is it clear? তাহলে find the value of tau for bathylities. This is all you have. Find the value of sigma. You have no, you don't need to come up to that part. You can go up to the FPK Taylor's bar করে যা যা করা দরকার, ওখান থেকে তুমি হাফ পেয়ে যাবে sigma, that is there. Stop. But you find you have to go extra mile. This extra mile, that is all we have done after sigma is part. আগামী ক্লাসে আমরা বলবো বিটার মান। এটার মানেটা কি? এটা মানে হলো এই যে s টু দি পাওয়ার মাইনাস টাউ যদি গুণ করো তাহলে s টু দি পাওয়ার টাউ এটা থাকবে, আর s যেটা সমান কত, p minus pc টু দি পাওয়ার 1 by sigma। তাহলে এটা একটা ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি, এটা একটা ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি। If you plot s tau nsp versus s times p minus pc to the power 1 by sigma for different size networks, say for example bathylities of size 1 million, of size 2 billion, of size 10 billion, they will all pass into one. And it does. Prediction comes true, can be verified by numerical simulation if you know how to simulate the problem. So all these things that I have done today can be verified by numerical simulation. With that, I want to end today's